आज आपण आपल्या फोटोसिंथेसिस चॅप्टरमधील पुढील भाग डार्क रिॲक्शन आणि ही डार्क रिॲक्शन एक्झॅक्टली क्लोरोप्लास्टमधील स्ट्रोमा जो पार्ट आहे त्या स्ट्रोमामध्ये बायोकेमिकल रिॲक्शन घडून इथे शुगर सिंथेसायझिंग होणं हे एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट इथे आपण पाहणार आहोत. पुन्हा एक महत्त्वाची गोष्ट की C3 पाथवेच्या मार्फत ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड हा सुद्धा प्लांट्समध्ये फूड सिंथेसाइजसाठी फिक्सिंग होऊन तो युटिलाइज होणार आहे त्यावरही आपण लक्ष देणार आहोत. तर ही डार्क रिॲक्शन आपण सगळ्यात आधी केल्विन ह्या सायंटिस्टने Melvin Kelvin and co-workers found this process and getting got a Nobel Prize. नोबेल पारितोषिक जे याबद्दल आपल्याला माहिती ऐकून आहात ह्या अशा पद्धतीचं पारितोषिक यांनी मिळवलेलं आहे. म्हणून अत्यंत मोलाची कामगिरी सायन्समध्ये ह्या केल्विन या सायंटिस्टने परफॉर्म केलेली आहे आणि त्या नावानेच केल्विन सायकल म्हणून ही अत्यंत वेल नोन केल्विन सायकल इट्स ॲक्च्युअली C3 पाथवे आणि या C3 पाथवेला आपण अजून म्हणणार आहोत की ती टेम्परेट रिजनल प्लांट्समध्ये हे पाथवे कंडक्ट होत असतो. अर्थात तुमच्या बुकच्या 144 नंबरच्या पेजवरती जर तुमचं ऑब्झर्वेशन होत असेल तर ऑब्वियसली तुम्ही चांगल्या प्रकारे या स्लाईडवरती पण पाहू शकतात. सो स्टार्ट फ्रॉम द 6 RUBP. This 6 RUBP is important here. Why? This RUBP is only one substance. It's a react with the carbon dioxide, right? So this RUBP is a 5 carbon atom compound is a react with the carbon dioxide, and that time carbon dioxide and RUBP is mixed with the help of means atmospheric carbon dioxide is react RUBP in presence of enzyme Rubisco. Rubisco means ribulose bis carboxylase नावाचा हा एन्झाईम आहे. हा युनिव्हर्सली अत्यंत आणि इकोसिस्टीममधनं सगळ्यात जास्त प्रमाणात असणारा हा एन्झाईम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. रुबिस्को या एकमेव रुबिस्को एन्झाईमच्या मदतीने इथे RUBPशी कार्बन डायऑक्साईड हा रिॲक्ट होत असतो आणि सुरुवातीला अनस्टेबल कंपाऊंड फाउंड होतोय. अनस्टेबल कंपाऊंड इन द सेन्स 6 कार्बन ॲटम containing molecule 6 carbon atom molecule, and this unstable compound is hydrolyzed, means hydrolyzed in the sense water molecule is entered, that time water molecule is involved, so formation of phosphoglycerate or phosphoglyceric acid. It means is the stable compound is first stable compound is found with a 3 carbon atom, so called C3 pathway. म्हणूनच त्याला C3 pathway असं म्हटलेलं आहे. आणि 3 phosphoglycerate is a form, and then again phosphorylation is a take place, means ATP energy is utilized. ATP energy is utilized, that time ATP is used and formation of 1,3-diphosphoglycerate. 1,3-diphosphoglycerate. Okay, this 1,3-diphosphoglycerate is a form, and simultaneously here as a hydrogenation is a take place, means NADPH is converted into the NADP, and this 1,3-diPGA is converted into phosphoglyceraldehyde. यालाच आपण इन शॉर्टली PGAL सुद्धा म्हणूया. PGAL means phosphoglyceraldehyde. 3 phosphoglyceraldehyde is formed, and this 3 phosphoglyceraldehyde is interchanging with the
dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate means DHAP. This DHAP and PGAL are both are the isomer to each other, because aldehyde group containing PGAL means phosphoglyceraldehyde and ketonic group containing dihydroxyacetone phosphate is interchanging molecule, but one molecule of PGAL and one molecule of DHAP is combined, then formation of then the synthesis of glucose molecule is take place. Glucose molecule is take place, and this synthesis of glucose it's a process continue in downward stream. And now again regeneration of RUBP is important here. So that time 12 molecule of phosphoglyceraldehyde is required. Out of 12, 2 molecules involved for the synthesis of glucose, because glucose of 6 carbon atom containing molecule, and obviously here PGAL and DHAP 3 plus 3 carbon, this 3 carbon and this one is a 3 carbon. So total 6 carbon atom containing glucose molecule is formed. Glucose molecule is formed. So here see dihydroxyacetone phosphate is converted into the fructose 1,6 diphosphate. That again phosphorylation is a take place, means phosphate energy dephosphorylation is a take place. And sorry D नहीं अपन म्हणणार इथे ATP synthesize. So 1,6 diphosphate is fructose 1,6 diphosphate is converted into the fructose 6 phosphate. Then again fructose 6 phosphate is forming its own isomerization with the glucose 6 phosphate, and glucose 6 phosphate is converted with the ATP formation. So called phosphate molecule is released, and so glucose 6 phosphate is synthesized, or it's a form into the form in a form of glucose. Here glucose molecule 6 carbon atom molecule is synthesized. Okay, it's the synthesized here. See, this is the glucose molecule. This glucose molecule is synthesized here. Now remaining 10 molecule of PGAL is interchanging and going to synthesize the RUBP by different steps, by different compound is formation, like xylulose 5 phosphate, erythrose 4 phosphate, pseudoeptylose 7 phosphate, or ribose 5 phosphate. This ribose 5 phosphate is finally its form RUMP, ribulose monophosphate. This RUMP is a 5 carbon atom compound. It's converted into the RUBP, means phosphate energy is utilized. 6 molecule of phosphate ATP is used and forming RUBP. This RUBP is a regenerate. Regenerate is important here, and such a type of cycle is conduct in each and every living plant body, because this biochemical reaction is tried understanding for synthesis of glucose. How glucose molecule is synthesized is clear this process, this biochemical process. आणि अशा वेळेस पुन्हा एक वेळेस मी तुम्हाला या सायकलबद्दल सांगून देतो, म्हणजे जेणेकरून आपल्या लक्षात राहायला हवं, कारण की या अशा बायोकेमिकल प्रोसेसमधनं ह्या ॲप्लाइड चॅप्टरवरनं प्रश्न विचारण्याच्या बऱ्याच शक्यता असतात तुमच्या नीट CETच्या एक्झामच्या दृष्टीने. आणि इथे पुन्हा एक वेळेस सांगतोय, RUBP is always ready to react with the carbon dioxide, and Rubisco enzyme is a intermediate. Rubisco enzyme is helpful for this reaction and formation of unstable compound. This unstable compound is 6 carbon containing molecule, as well as 6 molecule is required because for glucose molecule synthesis. ओके, ग्लुकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होण्यासाठी आपल्याला 6 मॉलिक्यूल घेणं आवश्यक, म्हणून RUBP इज 6, कार्बन डायऑक्साइड इज 6 and 6 molecule of here 3 unstable compound is formed.
Then it's a hydrolyzed, means water molecule is involved. That time unstable compound is split and formation of 3-phosphoglycerate. Okay, so 3-phosphoglycerate is a 3 carbon atom compound. So 12 molecules are formed here. That time ATP is utilized. So ATP is used and formation of 1,3-diphosphoglycerate. 1,3-diphosphoglycerate is again phosphate energy is released, as well as hydrogen combining molecule energy molecule is used. 1,3-diphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglyceraldehyde PGAL. याला असंही पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता तुम्ही PGAL. So in PGAL now 12 molecule is formed. Okay, this time 3-phosphoglyceraldehyde is converted into the fructose it's a interconvertible with the dehydrogenase acetone phosphate. Both are the means aldehyde and ketone, both are the isomer to each other, and so here dehydroxyacetone phosphate is out of this 3-phosphoglyceraldehyde 10 molecules involved for regeneration of RUBP and 2 molecule of PGAL. This PGAL is taking with this means 1 DHAP means dihydroxyacetone phosphate and phosphoglyceraldehyde 1 and 1. These 2 molecules are involved in a formation of fructose 1,6-diphosphate. This fructose 1,6-diphosphate is fructose 6-phosphate. By phosphate ATP is synthesized. Then again fructose 1,6-phosphate is interchange with the isomerized with the glucose 6-phosphate. Okay. Finally, glucose 6-phosphate is a dephosphorylation is a take place and glucose is synthesized in this reaction. So this reaction is a partially completed. Now RUBP is again synthesized by different in way as per the 10 molecules of phosphoglyceraldehyde is remaining. This 10 molecules is involved for formation of RUBP. This RUBP means phosphoglyceraldehyde is converted into the xylulose 5-phosphate, erythrose 4-phosphate, pseudoeptylose 7-phosphate, and ribose 5-phosphate. This ribose 5-phosphate is converted into the RUBP by the phosphate energy utilizing. And last finally here again RUBP is ready to connect or combine with the carbon dioxide. अशा पद्धतीने इथे तुमच्या लक्षात येत असेल की ही C3 पाथवे किती महत्त्वाची आणि किती इंटरेस्टिंग प्रोसेस आहे की जी इथून आपल्याला हे लक्षात येईल की आपल्याला रिक्वायर्ड फूडसुद्धा कशा वेळेने तयार होत असणार. Okay, so in this whole process try to understand in this whole process to 18 how many 18 ATP molecule is utilized. 18 ATP means 18 एकूण ATP molecules utilize होत असतात आणि 12 molecules of NADP. Okay, six molecule of carbon dioxide is required for synthesis of 1 glucose molecule. Okay, आता आपण पुढे जाणार आहोत यातलाच
C4 पाथवे. हा C4 पाथवे कशावरनं समजून घ्यायचा आहे. हा C4 पाथवे म्हणजे का, तर काही प्लांट जे असतात ते टेम्परेट आणि ट्रॉपिक रिजनल प्लांट्स असतात आणि अशा ह्या प्लांटचे ॲनाटॉमीसुद्धा डिफरंट असते, इंटरनल स्ट्रक्चरसुद्धा डिफरंट असतात आणि म्हणून आपण ज्या C4 पाथवेबद्दल बोलणार आहोत त्याच्यासाठी आधी आपल्याला समजून घ्यावं लागणार आहे का ट्रॉपिक रिजनल प्लांट जे मोनोकॉट प्लांट्स असतील खास करून त्या प्लांटचे ॲनाटॉमी आपल्याला कशा पद्धतीने पाहायला मिळत असेल. तर ह्या ॲनाटॉमीमध्ये आपण आत्ता क्रान्स ॲनाटॉमी पाहणार आहोत. कोणती ॲनाटॉमी? क्रान्स ॲनाटॉमी. See, this is the crans anatomy. You know, this crans anatomy is found in sugarcane, sorghum, right? Then the bajra, such grasses also, such type of plants shows. In this plant shows particular type of anatomy. What's the special type of anatomy? In this anatomy, you observe here, see, in this anatomy, you see here, this is the vs vertical section of monocot leaf. This is the monocot plant. In this monocot plant, leaf is shows the parallel venation. And in this parallel venation, leaf from this leaf vertical section, one single vertical section is a take and see under the microscope. So internal structure of this leaf show is a particular special type of cells. कशा पद्धतीच्या ज्या तुम्ही आपण पाहतोय, हा सेंटरला आहे तो व्हॅस्क्युलर बंडल. पहा मुलांनो, इथे व्हॅस्क्युलर बंडल आहे आणि या व्हॅस्क्युलर बंडलच्या सराउंडिंगला ह्या ज्या पिंक कलरमधील असणाऱ्या सेल्स आहेत त्या सेल्सला आपल्याला बंडल शीथ सेल्स म्हणायचे. कोणत्या सेल्स आहेत त्या? बंडल शीथ सेल्स. अशा ह्या बंडल शीथ सेल्स ज्या आहेत ह्या अग्रॅनल असतात. म्हणजे ग्रॅना जो डे टाईममध्ये लाईट रिॲक्शन परफॉर्म करतो अशा सेल्समध्ये ग्रॅना नाही आहेत. त्या सेल्स कोणत्या आहेत? बंडल शीथ सेल्स. पुन्हा इथे पुढचा भाग याच्या सराउंडिंगमध्ये, या बंडल शीथ सेलच्या सराउंडिंगमध्ये मेसोफिल सेल्स आहेत आणि या मेसोफिल सेलमध्ये आपण काय पाहतोय की क्लोरोप्लास्ट बॉडी आहेत आणि त्या प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट बॉडीमध्ये असणारे ग्रॅना आपल्याला दिसून येतील. ओके, सो ग्रॅनाज आर ऑल्सो प्रेझेंट इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ मेसोफिल सेल्स. So bundle sheath cells is different than the mesophyll cell because of grana present or absent. So absent in bundle sheath cell, grana is absent in bundle sheath cell and grana is present in mesophyll cell. अशा दोन वेगळ्या प्रकारच्या सेल्स यात पाहायला भेटतील. आणि बाकी जर काही आपण विचारात घेतला तर इथला हा भाग अप्पर इपिडर्मिस आहे, लोअर इपिडर्मिस आहे. दिस वन इज अप्पर इपिडर्मिस, दिस इज द लोअर इपिडर्मिस. देन दिस इंटरप्टेड स्पेस विथ द stomata, this is the stomata. This stomata is open in the daytime, that time gases is the exchanging. And now so here vascular bundle is present at the center place and it's surrounded by bundle sheath cell. Bundle sheath cell is agranal, means stroma is only present in the in this bundle sheath cell. These bundle sheath cells are arranging, it's look like a ring around the vascular bundle. So crans is another meaning. Crans is the Latin word, and this crans is also called as ring. It means necklace. It's just like a necklace like structure around the vascular bundle, so called
हिअर क्रान्स ॲनाटॉमी, म्हणूनच याला क्रान्स ॲनाटॉमी असं म्हटलेलं आहे. पुढे याच ज्या सेल्स आहेत, कोणत्या, ज्या सेल्स व्हॅस्क्युलर बंडलच्या सराउंडिंगला आहेत त्यांना बंडलशीथ सेल म्हणूया. आणि या बंडलशीथ सेलच्या अवतीभोवती असणाऱ्या सगळ्या सेल्स ज्या आपल्याला ग्रीन कलरमध्ये दिसत असतील, या सगळ्या सेल्स म्हणजे मेसोफिल सेल्स. ज्या मेसोफिल सेलमधील क्लोरोप्लास्टमध्ये मेसोफिल सेलमध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे आणि त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये ग्राना पण आहे आणि स्ट्रोमासुद्धा आहे. अशी ही आपल्याला प्लॅन्टची अरेंजमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चरची अरेंजमेंट आपल्याला पाहायला मिळू शकते. आणि याचसोबत आपण या क्रान्स ॲनाटॉमी कंडक्ट करणाऱ्या ज्या काही प्लॅन्ट्स आहेत, क्रान्स ॲनाटॉमी असणारे प्लॅन्ट म्हणजे मोनोकॉट प्लॅन्ट. आणि ह्या मोनोकॉट प्लॅन्ट्सची विशेषता आहे की यांच्यामध्ये C4 पाथवे कंडक्ट होतो आहे. C4 पाथवे बायोकेमिकल रिॲक्शनच्या मदतीने जेव्हा आपण ऑब्झर्व करतो C4 पाथवे नेमका काय आहे, तर तो C4 पाथवे आपल्याला ज्या C3 पाथवेचा पद्धतीने म्हणजे फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड इज अ फॉस्फोग्लिसराइड जो काही भेटला, तसं इथे 4 कार्बन ॲटमचा कंपाऊंड म्हणजेच कोणता, ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड. तो मी पुढच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला रिॲक्शन सहित तो समजावून देणार आहे, तेव्हाही तुमच्या लक्षात येईल. परंतु आपण यातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या अत्यंत व्यवस्थित बारकाईने ऑब्झर्व करा की जेणेकरून आपण इथे क्रान्स ॲनाटॉमी का शिकलो. क्रान्स ॲनाटॉमीची डायग्राम एक्झाम्समध्ये असते बऱ्याच वेळेस, आणि बऱ्याच वेळेस नीट आणि CETच्या एक्झाममध्ये सुद्धा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन्स विचारले जात असतात. ओके, तर ही क्रान्स ॲनाटॉमी जी C4 पाथवे कंडक्ट करणारे त्या C4 पाथवेबद्दल सुद्धा आपण माहिती घेणार आहोत. अर्थातच इथे पुन्हा एक वेळेस सांगू इच्छितो, C4 पाथवे, दिस C4 pathway is a 4 carbon containing molecule as a oxaloacetic acid is synthesized. Firstly stable compound is synthesized, so called C4 pathway. C4 pathway. Okay. आपण विद्यार्थ्यांनो आज आपण इथे थांबणार आहोत आणि पुढच्या तासाला, पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण C4 पाथवे शिकून घेऊ. ओके, सो टेक केअर, बाय.